Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đào một cái hố xuyên qua trái đất và nhảy vào đó? 1044. Bạn sẽ rơi vào không gian hay mãi mãi trong một chu kỳ vô tận. Ý tưởng đào một cái hố xuyên qua trái đất và nhảy vào đó đã thu hút trí tưởng tượng của nhiều người. Điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vật lý, lực hấp dẫn và số phận cuối cùng của một nỗ lực như vậy. You know what might be the best way to travel to the other side of the world? By drilling your way right through the planet. This would be the journey of a lifetime, if you don't mind riding through molten rock and brushing pressure. What would you see along the way? How long would this journey through Earth take? And how would a gravity train keep you alive? The heat is on and you're under all sorts of pressure. This is What If. And here's what would happen if you drilled a hole through Earth. Imagine going from Argentina to China in less than an hour. All you need is a hole straight through the Earth. But drilling this hole would be the hardest part of the endeavor. You could just handle it supervillain style and fire a laser at Earth. But today, we'll be taking a trip through the biggest hole we've drilled in the history of our planet. Sit tight because this is gonna be one heck of a ride. The first thing you'd need to do would be to drill the deepest hole humanity has ever imagined. We've already drilled holes through the Earth on What If, so you know what to do. First, you'd need a really big drill, and it would take a few years to complete this project. You'd be working in enormous heat and pressure, and it would increase the closer you get to Earth's center. But when the hole is finished, you'd have your very own gravity tunnel, a gateway between one side of the Earth and the other. I'll explain how it would work in a moment. Next, you'd need to find yourself a comfy vehicle to get you through the Earth. If you just jumped into the depths of the Earth, you'd burn to a crisp and crushed into a pancake. So, hop on the gravity train. This train would accelerate using only the force of gravity, and it would protect you from the searing heat and extreme pressure. The first leg of the journey would take you through Earth's crust. Depending on where you begin your trip, the crust can be 5 to 70 kilometers thick. And amazingly, it only makes up 1% of the entire Earth. You'd start your journey feeling pretty carefree, and at 20 meters below the surface, you'd be at the same level as subways or the Paris catacombs. But let's go a little further down. At 2.5 kilometers, you'd be at the same depth as the deepest fossil ever discovered. And once you get to 3.6 kilometers, you'd be able to see the devil worm. It's the deepest living animal ever found. Is it just me, or is it getting hot? Believe it or not, some people are working at this depth. The Mponeng gold mine in South Africa is so far down that the heat is an issue. And believe me, you wouldn't enjoy the 60 degrees Celsius temperature down here. Then, gravity would take you further down. At 8.8 kilometers below the Earth's surface, you'd have traveled further than the height of Mount Everest. And at 11 kilometers underground, you'd be deeper than the Mariana Trench. At 12.26 kilometers, you would reach the same depth as the Kola Super Deep Borehole. It's the deepest hole we've ever dug. And now, you'd really feel the intense pressure on your body. At this depth, air pressure is 4,000 times the pressure at sea level. As you approach the end of the first part of this epic journey, you might get to see a plethora of gems. I'm talking about rubies, sapphires, and emeralds. They could be valuable souvenirs if you make it through to the other side of the Earth. And at 40 kilometers down,
part one of your voyage would be behind you, or above you, depending on how you see it. Let's go onward to the second layer of Earth, the mantle. Most people think it has a lava-like texture, but at this shallow depth, relatively speaking, it's rock solid. Only when you're deeper will it start becoming molten. This would be the longest part of your journey. That's because the mantle makes up an impressive 84% of Earth's volume. The mantle is about 2,900 kilometers thick. You wouldn't see much inside it, except for one dazzling exception. At this depth, the enormous pressure and heat forms diamonds. They make their way to the Earth's surface through volcanic activity, and that's where we humans find them. But you are lucky and find them at their birthplace. Don't be shy, grab a few. As you arrive about 410 kilometers below the surface, things would start to get weird. The mantle's rock would be molten hot, but instead of it staying in its melted state, the mantle would turn hard. That's because of the extreme pressure. Moving on to the bottom of the mantle, a mere 1,000 kilometers down, you would experience the force of mantle blobs. These are supercharged plumes of hot rock, and if they surfaced, they would become devastating supervolcanoes. No need to say, you'd feel extremely hot. You'd be almost halfway through the Earth, and that must mean you're approaching the outer core. At depths of 3,000 kilometers, the outer core is made of iron and nickel. And boy, would it be hot! The temperatures around you would range from 4,500 to 5,500 degrees Celsius. At 5,000 kilometers below the surface, you'd reach the Earth's inner core. This giant solid iron sphere has a mind-boggling temperature of 5,200 degrees Celsius, and the pressure is a crushing 3.6 million times more than at sea level. Let's hope your gravity train would be up to the challenge at these extreme temperatures and pressures. I didn't read the manual, but I'm sure you'll be just fine. Finally, you would make it to the halfway point of your subterranean voyage. Right at the center of Earth, the mass would be equal in all directions, and you'd get to experience zero gravity. But remember, that was just half the journey. You'll have to do that all over again, but in reverse to finish your trip. This journey would put you under a lot of pressure. It would make you hot, most likely uncomfortable, and rich. You did collect the diamonds, didn't you? Now, how long do you think it would take to get from one side of the Earth to the other? Okay, it's time I told you more about the gravity tunnel. This is a theoretical passageway through the Earth, or simply a hole through the Earth, as I like to call it. If it's created correctly, you could get from one side of the Earth to the other in about 42 minutes using a gravity train. But as I mentioned before, traveling through the Earth would be the easy part. It's the drilling that would be hard. If we could engineer such a feat, it would revolutionize travel. And you'd have one short but epic journey. But what if that hole through Earth was bigger? What if Earth were shaped like a donut? Well, as always, I'll leave that story for another What If. Hành trình bắt đầu, đào xuyên qua các lớp của trái đất. Bước đầu tiên trong hành trình tưởng tượng của chúng ta là một nhiệm vụ tương đối khó khăn, đào một cái hố xuyên qua các lớp của trái đất. Khi đi sâu vào bên trong, chúng ta bắt gặp nhiều sự hình thành địa chất khác nhau, bắt đầu từ lớp vỏ trái đất, bao gồm đá và đất rắn chắc. Độ dày của lớp vỏ khác nhau giữa các khu vực khác nhau, dao động từ khoảng 5 đến 70 km. Khi đi xuống sâu hơn, chúng ta sẽ chạm tới lớp phủ, một lớp bán rắn bao gồm đá nóng và nhớt. Lớp phủ kéo dài khoảng 2.900 km và được đặc trưng bởi nhiệt độ lớn cùng áp suất cao. Quá trình đào sẽ ngày càng trở nên khó khăn do các điều kiện khắc nghiệt gặp phải trong lớp này.
Cuối cùng, chúng ta đến phần lõi, được chia thành lõi bên ngoài và bên trong. Lõi bên ngoài chủ yếu bao gồm sắt lỏng và niken, trong khi lõi bên trong rắn do áp suất cực kỳ lớn. Lõi kéo dài khoảng 3.500 km đến trung tâm trái đất. Lõi kéo dài khoảng 3.500 km đến trung tâm trái đất. Thế tiến thoái lưỡng nan về lực hấp dẫn, sự rơi tự do và đến tâm. Khi chúng ta đào sâu hơn vào trái đất, lực hấp dẫn trở thành một yếu tố quan trọng cần xem xét. Trọng lực chịu trách nhiệm giữ chúng ta đứng trên bề mặt trái đất và xác định trọng lượng của chúng ta. Khi chúng ta đi dần về phía tâm trái đất, lực hấp dẫn giảm dần do khoảng cách ngày càng tăng so với khối lượng của hành tinh. Khi đến tâm, lực hấp dẫn từ mọi hướng sẽ kéo chúng ta như nhau, dẫn đến trạng thái không trọng lượng. Tuy nhiên, việc tiếp cận chính xác tâm trái đất là điều không thể do sức nóng và áp suất dữ dội ở độ sâu đó. Do đó, khái niệm rơi tự do hoặc trôi nổi tại tâm hoàn toàn là giả thuyết. Thay vào đó, nếu chúng ta tiếp tục đào bên ngoài lõi, lực hấp dẫn sẽ đảo ngược lực kéo của nó, khiến chúng ta dần dần chậm lại và cuối cùng dừng lại ở đầu đối diện của hố. Từ đó, chúng ta sẽ bắt đầu rơi trở lại tâm theo chuyển động giống như con lắc. Đối mặt với những thách thức, nhiệt độ, áp suất và sự sống còn. Sống sót sau một cuộc hành trình khắc nghiệt như vậy đưa ra những thách thức to lớn. Nhiệt độ và áp suất tăng lên đáng kể khi chúng ta di chuyển sâu hơn vào trái đất. Trong lớp phủ, nhiệt độ lên tới hàng nghìn độ C, đủ để làm tan chảy đá. Nhiệt của lõi thậm chí còn dữ dội hơn, với nhiệt độ vượt quá 5.000 độ C. Áp suất bên trong trái đất cũng tăng lên đáng kể. Áp suất cực lớn trong lớp phủ và lõi sẽ nghiền nát bất kỳ vật thể hoặc sinh vật sống nào cố gắng mạo hiểm vượt ra ngoài lõi. Ngoài ra, việc thiếu không khí để thở và sự hiện diện của khí độc sẽ khiến việc sống sót trở nên bất khả thi. Hơn nữa, khoảng cách và thời gian cần thiết để đào một cái hố xuyên qua trái đất gây ra nhiều trở ngại hơn nữa. Với những hạn chế của công nghệ và tuổi thọ con người, để có thể đạt được thành tích như vậy về mặt thể chất hiện nằm ngoài tầm với của chúng ta. Sống sót sau một cuộc hành trình khắc nghiệt như vậy đưa ra những thách thức to lớn. Hệ quả lý thuyết, sự quay, động lượng và dao động của trái đất. Kịch bản giả định về việc đào một cái hố xuyên qua trái đất và nhảy vào bên trong đó đặt ra câu hỏi về sự quay của trái đất và những hậu quả tiềm ẩn đối với động lượng của nó. Trái đất quay với tốc độ xấp xỉ 1.670 km/h tại đường xích đạo. Khi một vật chuyển động ra xa tâm quay, sự bảo toàn động lượng góc cho thấy tốc độ quay của nó sẽ tăng lên. Trong kịch bản này, khi chúng ta di chuyển về phía lõi trái đất, chuyển động của chúng ta sẽ làm chậm quá trình quay của hành tinh một chút. Tuy nhiên, tác động đối với sự quay của trái đất sẽ không đáng kể do quy mô lớn của hành tinh và tác động rất nhỏ của chuyển động của một người. Đào hố xuyên qua trái đất vẫn là một kịch bản giả định với vô số thách thức và hệ quả lý thuyết. Ngoài ra, các dao động của trái đất, chẳng hạn như các dao động tự nhiên hoặc sóng địa chấn, cũng sẽ phát huy tác dụng. Sự xáo trộn gây ra bởi việc đào một cái hố xuyên qua trái đất có khả năng tạo ra hoạt động địa chấn, dẫn đến động đất hoặc chấn động cục bộ. Tuy nhiên, mức độ của những tác động này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần phải nghiên cứu khoa học thêm. Mặc dù ý tưởng đào một cái hố xuyên qua trái đất và nhảy vào đó nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đây vẫn là một kịch bản giả định với vô số thách thức và hệ quả lý thuyết. Nhiệt độ khắc nghiệt, áp suất và những khó khăn trong việc sinh tồn, cùng với những hạn chế về công nghệ và khả năng của con người, khiến nỗ lực này trở nên bất khả thi trong thực tế. Hơn nữa, chuyển động quay và động lượng của trái đất sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi một tác động như vậy. Khám phá lý thuyết về khái niệm này cho phép chúng ta đánh giá cao sự phức tạp của cấu trúc hành tinh của chúng ta và các lực chi phối nó. Cuối cùng, hành trình đến trung tâm trái đất vẫn là một thử nghiệm tưởng tượng hấp dẫn hơn là một khả năng thực tế.